closed sets. Closed sets. So எப்படி define பண்றோம் அப்படின்னா, let capital X be a metric space. Be a metric space. Metric space. A subset D of capital X is said to be closed if its complement, அது யாரு D complement is open in capital X. Okay, so this is the definition. Let X be a metric space and D subset of X is said to be closed if its complement is open. சில நேரங்கள்ல this D complement வந்து இப்படி கூட டிஃபைன் பண்ணுவாங்க. So D complement is can be அதை எப்படி இந்த நோட்டேஷன்ல கூட கொடுப்பாங்க. So X ல இருக்கணும், ஆனா எதுல இருக்க கூடாது, D ல இருக்க கூடாது. This is equal to set of all X belongs to capital X such that X does not belongs to D. இதுதான் X D complement. So படத்துல சொல்றதா இருந்ததுன்னா, suppose if you are having a, this is your set capital X, this is your set capital X, we are having, this is my set capital X and this is my D. Okay, so this is my D. இது D ஆக இருந்தால் then what is D complement? X ல இருக்கணும், ஆனா எதுல இருக்க கூடாது, D ல இருக்க கூடாது. So this is the D complement. இந்த செட் வந்து ஓபன் ஆக இருந்தால், if this set is open, then we say that D is closed. Okay, so இது என்னவாக இருக்கணும், this has to be open, this has to be open set. And we'll recall, when do you say a set is open? A subset that D of X is said to be open. இது ஓபனாக இருக்கணும்னா என்ன சொல்லணும், இதுல நீங்க எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும், for every open, if for every X belongs to D, there is a radius, that is Rx positive, such that என்ன கிடைக்கும், ball with the center X, the ball with the center X, radius this Rx has to be contained in your D. Okay, for every X belongs to D, there is Rx positive such that this condition must hold. இப்படி இருந்தா D வந்து open. So if D complement open, now we say that D is closed. D is closed if D complement is open. Okay, now we have seen lot of examples. So example 1, we have seen that empty set and the whole set capital X are closed. இது ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னா, since we know that empty set complement which is equal to capital X and capital X complement which is equal to empty, both are open. கரெக்டா நம்ம படிச்சிருக்கோம், empty set and the whole set X are open. இது ஓபனாக இருக்கு, therefore pi complement which is equal to X, therefore X is closed. So this implies that இது ஓபனாக இருக்கிறதுனால this implies that pi and capital X are closed. Okay, so this is our first example, and we'll go for a second example, example 2. What we are going to discuss here is every finite subset of a metric space is closed. Okay, every finite subset of a metric space
subset of a metric space is closed. So proof கொடுக்க போறேன். First idea நான் கொடுத்துக்கிறேன் பாருங்களேன். So we are having this is my capital X, this is my capital X, and உங்களுக்கு புரியணும்காக நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, suppose this is x1 and this is x2 finite set, this is my x3 and this is my x4 and I call it to be this is my x5. அப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, ஒரு ஃபைனைட் செட் கொடுத்துருக்கேன். இங்க நான் 5 எலிமெண்ட் எடுத்துருக்கேன். நீங்க என்ன பண்ணிக்கிறீங்க, you take the n elements. Okay, so solution. So என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா, let capital A which is equal to set of all x1 x2 dot xn be a finite subset of a matrix space. Finite subset of x. Okay, x னுடைய finite subset. x ங்கிறது metric space, அது வந்து underlying space, அது எப்பவுமே metric space தான். சரி, என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, to prove capital A is open. Sorry, capital A is closed. We are going to prove that capital A is closed. So என்ன proof பண்ணணும், to prove enough to show A complement is open. இது open சொல்ல போறேன். அப்படி என்ன proof பண்ண போறேன் அப்படின்னா, that is to prove for every, that is to prove போட்டுக்கிட்டுமா, that is to prove for every y belongs to A complement there exists some r suffix y positive such that ball with the center y radius r suffix y which is contained in A complement. அப்படி சொல்ல போறேன். எந்த y கொடுத்தாலும் for every y belongs to A complement we can find a radius ry positive such that this condition must hold. Okay, இதை proof பண்ண போறேன். proof பண்ணிடலாமா? So how we are going to prove is this. சரி, இந்த படத்தை நான் கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். ஏன்னா அப்பதான் உங்களுக்கு this is okay, இங்க நான் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக I have keep it here. Okay, of course this is my set. Okay, so நான் இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, let y belongs to A complement. Let y belongs to A complement. அப்போ இதுல கண்ணை மூடிட்டு yங்கிற எலமெண்ட் எடுத்தோம்னா என்னன்னா, இந்த இது 1 2 3 4 5, these are all the 5 points we are having. அப்போ இதை தவிர மீதி இடத்துல ஒரு இடத்துல yங்கிற ஒரு பாயிண்டை ஃபிக்ஸ் பண்றேன். So let us fix at y at here. This is my y. Okay, I call it to be this is my y. Okay, y அப்படிங்கிற எலமெண்ட். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, this implies that y not equal to xi for any I equal to 1 2 dot n. கண்டிப்பாக இருக்காது. ஏன்னா இதனுடைய காம்ப்ளிமெண்ட்ல இருக்கும் அப்படின்னா இதுல எதுவுமே இருக்காது. So because A is equal to என்னது, x1 x2 xn. This implies that distance between y க்கும் xi க்கும் உள்ள தூரம் வந்து என்னைக்குமே it is greater than 0 for all I equal to 1 to n. கரெக்டா? பாருங்க, இதுல டிஸ்டன்ஸ் பாருங்க. இதுல ஃபர்ஸ்ட் x1 க்கும் y க்கும் உள்ள தூரம் வந்து இந்த தூரம், அப்புறம் x2 க்கும் y க்கும் உள்ள தூரம் இந்த தூரம், அப்புறம் x3 க்கும் y3 க்கும் உள்ள தூரம் இது x4 and it is my x5. This is
ஸோ இப்போ இதில் எது மினிமம் அப்படிங்கிறத நான் கண்டுபிடிக்கிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் மை மினிமம் ஃபெல்லோ. திஸ் இஸ் மை மினிமம் ஃபெல்லோ. அப்போ இவனை சுற்றி நான் பாதி ரேடியஸில் நான் வட்டம் வரைகிறேன். தட் இஸ் இந்த ரேடியஸில் பாதி, இந்த ரேடியஸில் பாதி. திஸ் இஸ் த. அப்போ இந்த ரேடியஸில் வட்டம் வரைஞ்சோம்னா இந்த வட்டம் எதை தொடாது? it won't intersect with any of your x's. Okay, now put r suffix y which is equal to minimum of distance between y க்கும் x க்கும் உள்ள தூரம், where I equal to 1 2 to n. We are having this. இதுல நான் ரெண்டால வகுத்துக்கிறேன். So this is this. Now we claim that என்ன எழுத போறேன் அப்படின்னா, ball with the center y, radius r suffix y, intersection with capital A which is equal to empty ன்னு சொல்றேன். அப்படின்னா இதுல இருந்து என்ன தெரியும்? This implies that ball with the center y, radius r suffix y, which is contained in your A complement அப்படிங்கிறது வந்துடும். ஓகே, ஸோ இதை சொல்லிட்டோம்னா போதும். this will implies that this. ஓகே, இது நான் அன்னைக்கே நிறைய கிளாஸ்ல நம்ம இதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, சப்போஸ் இந்த ரெண்டு இதனுடைய இன்டர்செக்ஷன் வந்து நான் எப்படி எடுத்துக்கணும்? ball with the center y, radius r suffix y, intersection capital A which is non-empty எடுத்துக்கிறேன். அப்ப என்ன பண்றான்? இதுல நான் ஒரு எலிமெண்ட்டை சூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, so choose z belongs to ball with the center y, radius r suffix y, intersection with capital A. அப்ப இதுல என்ன தெரியுது அப்படின்னா, this implies that z belongs to the ball with the center y and radius ry as well as and z belongs to capital A. ஏலயே இருக்கும். ஓகே, so இதுல என்ன தெரியுது அப்படின்னா, this implies that distance between y comma z which is strictly less than r suffix y. ஓகே, அதே நேரத்துல z belongs to a னா இது எப்படி இருக்கும்? x1 x2 dot 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 xn இருக்கா? அப்போ this implies that z is equal to xi for some I. ஓகேங்களா, ஏதோ ஒரு ஐக்கு I belongs to 1 ல இருந்து 2n. அப்ப இதுல இருந்து ஒரு எலிமெண்ட் எடுக்கிறோம், xi ன்னு ஒரு எலிமெண்ட். அதான் இருக்க முடியும். z belongs to this னா இதுல ஏதாவது ஒரு எலிமெண்ட் தான் இருக்க முடியும். So this implies this. So this implies that is we have distance between y comma xi which is less than ry க்கு வந்து என்ன போட்டிருக்கேன்? We are having this is the minimum. அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியும் அப்படின்னா, we are having that distance இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, ry which is always strictly less than, of course முதல்ல வந்து எப்படி எழுதுனா this is the minimum, அதனால இது less than or equal to distance between y comma xi for every I equal to 1 to n ன்னு கிடைக்கும். ஆனா இப்போ நான் இதை தான் ரெண்டால வகுத்துட்டேனே, அப்போ ry which is strictly less than இதுதான் ரெண்டால வகுத்துட்டோம் இல்லையா? ஸோ distance between y comma xi. இந்த இடம் புரியுதா? இது less than or equal to இல்ல, strictly less than. இதுல வரக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்டுக்கும் பாதி தான் இந்த இது. ஓகே, ஸோ மினிமம் வந்து ஒரு இடத்துல அட்டைன் ஆகும், அதுல பாதி தான் இது. Therefore this is happen. This thing we will have. So we will have this denominator வந்து என்னன்னா which is strictly less than அப்படிங்கிறது கிடைக்கும். அப்ப இதை நான் இங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். So this y comma xi which is strictly less than r suffix y which is strictly less than, this is true for every I equal to 1 to n. இதுல எந்த எலிமெண்ட்க்குனாலும் இது ட்ரூ, particularly அந்த I க்கு இது ட்ரூ. Therefore this is strictly less than distance between y comma xi, which is a contradiction. So இதே number, this number is, we cannot have this 5 is strictly less than 5 ங்கிறது, it is a contradiction. Okay, so this is a contradiction. Okay, so the contradiction எங்க இருந்தது? ஏதோ இடத்துல தப்பா அசியூம் பண்ணிருக்கோம், இந்த இடத்துல தப்பா அசியூம் பண்ணிருக்கோம். Hence we have another ball with the center y, radius r suffix y, intersection with the capital A which is equal to empty. இது empty ஆக இருந்தா என்ன தெரியும் அப்படின்னா,
this implies that ball with the center y, radius r suffix y, which is contained in your capital A complement. Capital A complement. Thus, we have shown that நீங்க எந்த y கொடுத்தாலும், okay, for every y belongs to A complement, there is r suffix y positive such that ball with the center y, radius r suffix y, which is contained in your A complement. So this implies that A complement is open. A complement is open. So that implies that A is closed. Hence, every finite subset of that is thus every finite subset of a metric space is closed. Is okay? Okay. Then we are going to prove that another example. So example munnoti, let us define a closed ball. Definition. Okay. Let capital X be a metric space. And x naught belongs to capital X. And wherever the r element is positive, then we know that the closed ball with the center x naught and radius r is defined as எப்படி டிஃபைன் பண்றேன் அப்படினா இதை எப்படி டிஃபைன் பண்றேன்னா ball with the center x naught radius r, which is defined to be this is equal to set of all y belongs to capital X such that distance between y comma x naught which is less than or equal to r. Okay, so this is called a closed ball with the center x naught and radius r. Okay, closed ball with the center x naught and radius r. Open ball எப்படி டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம் அப்படினா closed ball வந்து எப்படி இருக்கும்னா we'll have an equation of this type. Okay, suppose we are having this is my x naught and the closed ball வந்து r radius எடுத்துக்கிறேன். Okay, this is my r radius, so this is my closed. Okay, அதாவது உள் பகுதியும் உண்டு, அதே நேரத்துல இந்த லைனும் உண்டு. ஓபன் பால்ல என்ன இருக்குன்னா உள் பகுதி மட்டும் தான் இருக்கும், இந்த லைன் கிடையாது. ஓகே, இது பவுண்டரி பாயிண்ட், இது பவுண்டரி பாயிண்ட்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பவுண்டரி பாயிண்ட் கிடையாது. ஆனா இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம், which is less than or equal to, இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான இடம். ஓகே, போன இதுல வந்து என்ன which is strictly less than r அப்படின்னு பார்த்திருப்போம். Okay, so now let us get into the theorem. Okay, so next problem, example 3. So என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறோம் அப்படின்னா every closed ball with the center x naught and radius r. See பாருங்க, ஓபன் பால் நோட்டேஷன், இது வந்து என்னது closed ball. ஓபன் பால் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவீங்க, ball with the center open x naught comma radius r. இது வந்து என்னது, this is open ball. இந்த டெஃபினேஷன் நீங்க வந்து நல்லா பார்த்துக்கணும். இதனுடைய நோட்டேஷன் வந்து closed, so இங்க less than or equal to. இது என்னது, this is equal to set of all y belongs to capital X
such that distance between y comma x which is x naught which is strictly less than r. And note that இதுல இருந்து என்ன தெரியும் அப்படின்னா this open ball இருக்கு பாத்தீங்களா, this open ball with the center x naught radius r which is contained in closed ball with the center x naught and radius r. இதுதான் பெருசு, இது பெருசு, இது சிறுசு. Okay, so we'll have this some other color. Okay, now let us get into the every closed ball முடிக்கல பாருங்க. Every closed ball is closed. Okay, சரி proof கொடுக்கலாம். Proof. Okay, given D is equal to wall with the center closed ball x naught and radius r. இது எப்படி டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா this is defined to be the set of all y belongs to capital X such that distance between y comma x naught which is strictly less than or equal to, strictly less than na open, இது less than or equal to r. We are having this way. Okay, so என்ன proof பண்ணனும்? to prove D is closed. இது closed னு proof பண்ண போறேன். Okay, அப்ப என்ன proof பண்ணனும்? enough to show that D complement is open. அப்ப என்ன proof பண்ணனும்? that is to prove for every y belongs to D complement there is r suffix y positive such that என்ன சொல்ல போறேன்? ball with the center open ball with the center y radius r suffix y which is contained in your D complement னு சொல்ல போறேன். that is to prove for every y belongs to எந்த y கொடுத்தாலும் நம்மளால ஒரு ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படினு சொல்ல போறேன். okay, so என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா let y belongs to D complement. okay, so இது D, இது வந்து என்னது? x நாட்ங்கிறது சென்டர் எடுத்துக்கிட்டேன், r ரேடியஸ்ல ஒரு வட்டம். okay, so r ரேடியஸ். okay, so இதனுடைய உள் பகுதி எல்லாம் வந்து அதுல தான் நான் y, இது D, இதுதான் கேபிட்டல் D. இந்த பவுண்டரி பாயிண்ட் உண்டு, உள் பகுதி உண்டு. ஓகேங்களா? அப்ப D காம்ப்ளிமெண்ட்ங்கிறது வந்து இந்த பவுண்டரி பாயிண்ட்க்கு வெளியே இருக்கும். சோ இங்க இருக்கும், இதான் y. அப்போ D y belongs to D complement, that implies that distance between y க்கும் x நாட்டுக்கும் உள்ள தூரம் எதை விட பெருசா இருக்கும்? which is greater than r. கரெக்ட்டா? which is greater than r. D ங்கிறது வந்து ball with the center x naught radius r. அப்போ இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு சொல்றேன் பாருங்க. அப்போ இதுல எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் இங்க எடுத்தாலும் இதனுடைய தூரம் வந்து என்னது? which is less than r. suppose இது less than r. இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தீங்கன்னா இதனுடைய தூரம் வந்து என்னது? equal to r. அப்போ வெளியே ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தீங்கன்னா இதனுடைய தூரம் வந்து என்னவா இருக்கும்? this fellow will be greater than r. இது வந்து என்னது? r விட பெருசாக இருக்கும். therefore this fellow will be greater than r. சரி, இப்போ என்ன பண்ண போறோம்? ஐடியா வந்து என்னன்னா இதல தான எடுக்கணும். அப்போ இந்த தூரம் என்னன்னு கால்குலேட் பண்ண போறேன். ஓகே, so I'm going to find this radius. okay, இந்த ரேடியஸ் இதுல இருந்து இது எவ்வளவு தூரம்னு பார்க்க போறேன். இதுல பாதி ரேடியஸ்ல வட்டம் வரைய போறேன். so the idea, so we'll have this is a circle with the center this. okay, we'll have this. அப்ப இந்த ரேடியஸ் என்னது அப்படினா முதல்ல இதுல இருந்து இது வரைக்கும் உள்ள தூரம் வந்து d of y, x naught. இதுல இருந்து இது வரைக்கும் உள்ள தூரம் வந்து என்னது? இது r. அப்ப கண்டிப்பா greater than r இருக்கா? so this implies that d of y, x naught minus r which is positive. இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் இதுதான் இந்த டிஸ்டன்ஸ். ஓகே, so இங்க இந்த தூரம் தான்
இது. This is the distance at here. Okay, இதான் இந்த தூரம். புரியுதா? இந்த இதுல இருந்து இது வரைக்கும் உள்ள தூரம் தான் இது. We are having. அப்ப இதுல நான் என்ன பண்ண போறேன்? பாதி எடுத்துக்க போறேன். Okay, so put r suffix y which is equal to 1 by 2 times distance between y comma x naught minus r அப்படி எடுத்துக்கிறேன். Okay, இதுல பாதி, இந்த இதுல பாதி எடுத்துக்கிறேன். Now we claim that now we claim that ball with the center y radius r suffix y which is contained in d complement. இது d complement குள்ளேயே இருக்கும். கரெக்ட்டா? இது ரெண்டும், இது d, இந்த இது வெளிப்பகுதி தான் d complement. This is d complement. இதுதான் d complement. ஓகே, அப்ப d complement குள்ள இருக்குன்னு சொல்றோம். அப்ப இது சொல்றதுக்கு என்ன போதும்? enough to show என்னது ball with the center y radius r suffix y intersection with the d which is equal to empty ன்னு சொன்னா போதும். அப்ப நான் இதை சொல்றதுக்கு என்ன பண்றேன் அப்படின்னா suppose, okay, அடுத்த பக்கத்துல எழுதிட்டுமா. So we'll have another suppose this fellow is non-empty. Ball with the center y radius r suffix y intersection with the d which is non-empty ன்னு அசியூம் பண்றேன். இது non-empty-யாக இருக்குன்னு என்ன பண்றேன் அப்படின்னா choose zங்கிற ஒரு எலிமெண்ட் எது எடுத்துக்கிறேன்? இந்த பால் எடுத்துக்கிறேன். அப்போ பால் இந்த செட்ல பால் வித் சென்டர் y radius r suffix y intersection with the d எடுத்துக்கிறேன். Okay, so this implies that z belongs to ball with the center y radius r suffix y and z belongs to d. D யாரு? This is equal to ball, closed ball with the center x naught radius r. ஓகேங்களா? closed ball. அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா this implies that distance between y க்கும் x க்கும் உள்ள தூரம் யாரோட கம்மி? r suffix y யோட கம்மி. அதே நேரத்துல இங்க வந்து என்னது? distance between x naught க்கும் z க்கும் உள்ள தூரம் வந்து எதோட கம்மி? less than or equal to r. So are you getting? So இதுல இருக்குதுன்னா this will be, இது open ball, this is an open ball, this is a closed ball. Okay, so we will have this condition. Now we are going to give a contradiction கொடுத்தலாமா? எப்படி கொடுக்க போறேன் அப்படின்னா note that distance between distance between எதுக்கு இடையில y க்கும் x naught க்கு எடுத்துக்கிறேன். y, x naught which is இந்த இடத்துல x இல்லப்பா z ல. This is x, z. கரெக்ட்டா? x, z and x naught, z. This fellow is by triangular inequality which is less than or equal to distance between y, z plus distance between z, x naught. Okay, z, x naught. Z naught போட்டோமா? Okay, z, x naught. Okay, and note that this fellow is யாரோட கம்மி? less than ry, which is strictly less than r suffix y, and plus இது எதோட கம்மி? less than or equal to r. So this is strictly, ஒரு இடத்துல strictly less than வந்துட்டா அதுக்கப்புறம் நம்ம மறுபடியும் less than or equal to போட முடியாது. So we will have this is equal to r plus r. அப்ப ry-ங்கிறது யாரு அப்படின்னா this guy. ry-க்குள்ள ஃபார்முலா என்ன எழுதிச்சுக்கோம்? this fellow, and note that this fellow is strictly less than distance between y, x naught minus r. இப்படி எழுதிக்கலாமா? ஏன்னா இதுல பாதி தான் இது ry. அப்போ we can have this fellow is strictly less than distance between யாரு? x naught, sorry, distance between y, x naught minus r. y, x naught minus r, and this fellow is plus r. ஓகேங்களா? அப்ப இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகி மிச்சம் என்ன இருக்கும்? this is equal to d of y, x naught. அப்ப என்ன கிடைக்கு அப்படின்னா this implies that distance between y, x naught which is strictly less than distance between y, x naught. That is a contradiction.
which is a contradiction. Okay, ஏன்னா நமக்கு வந்து இது வந்து நான் ஜீரோ நம்பர், அப்போ 5 strictly less than 5 னு வர முடியாது. ஓகே, ஸோ இங்க வந்து எனக்கு இது ஒரு நம்பர் which is strictly less than that நம்பர்னு வருது. ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல என்ன வரணும், ஈக்குவல் டு வரணும், இந்த இடத்துல strictly less than வருது. தட் இஸ் a contradiction. அப்போ ஏதோ ஒரு இடத்துல தப்பா அசியூம் பண்ணியிருக்கோம்ல, எங்க அசியூம் பண்ணியிருக்கோம், இந்த இடம் தப்பு. ஓகே, ஸோ இது நான் எம்டின்னு இருந்ததுன்னா தப்பு. ஸோ அப்போ அது என்னவா தான் இருக்க முடியும், எம்டியாக தான் இருக்க முடியும். hence ball with the center y, radius r suffix y, intersection with the d must be empty. This is equal to empty set. So this implies that ball with the center y, radius r suffix y, which is contained in your d complement. Thus enna proof pannirkom, thus for every y belongs to d complement, there is r suffix y positive such that ball with the center y comma radius r suffix y, which is contained in your d complement. So that is d complement is open. இது open ஆக இருக்கும். That is d is a closed set. Okay, hence every closed ball is a closed set. Okay, so this is the next result we have studied. Now we'll go to the some property. நம்ம ஓப்பன் செட்ல வந்து என்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னா, arbitrary union of open set is open னு பார்த்திருக்கோமா, and finite intersection of open set is open. அதே மாதிரியான ரிசல்ட்டை நான் இங்க இதுல ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். So we'll go for a result. Okay, so number one, sorry, example or something. Okay, you can take it. So we'll go for result one, that is arbitrary intersection of closed sets is closed. Okay, arbitrary intersection of closed sets is closed. அதே மாதிரி we are going to show that finite union of closed sets is closed. So we are going to prove these two theorems today. It's very simple because we are going to prove this theorem using the De Morgan's law. வேற ஒண்ணுமே இல்ல. De Morgan's law வந்து என்ன சொல்லிருக்கு அப்படின்னா, A union B the whole complement which is equal to A complement intersection with B complement. Okay, so De Morgan's law மட்டும் தான் இதுல நான் யூஸ் பண்ண போறேன், வேற எதுவுமே நான் யூஸ் பண்ண போறது இல்லை. Okay, so shall we go to the proof? First proof பண்ண சொல்லட்டுமா? So proof, so next page we will take. Okay, so we'll show this fellow proof. என்ன proof பண்ண போறேன்னா, ஒன்னாவது. Okay, to prove arbitrary intersection of closed sets is closed. இதுதான் proof பண்ண போறேன். Okay, so now let us take a collection of closed sets. Let this fellow, okay, that is I call it to be A alpha such that alpha belongs to J. Okay, B a collection of closed sets for some index set capital J. Okay, ஜேங்கிறது உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா என்ன சார் ஜே அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, ஜேல உள்ள ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் நாங்கள் ஒவ்வொரு ஏ ஆல்ஃபா எடுத்துக்கிறோம், அவ்வளோதான். இஃப் உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா யூ மேக் அசியூம் தட் ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு என். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், 1 2 3 இருக்கா, அப்போ A1
A2 இப்படின்னு இருக்கும். இதான் Jல Nல உள்ள ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் எனக்கு ஒவ்வொரு A ஆல்ஃபான்னு இருக்கு. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் இதெல்லாம் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் க்ளோஸ் செட்ஸ்க்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா we are having this A alpha complement is open. இதான் இதனுடைய அர்த்தம். ஓகே, ஸோ நான் இப்போ என்ன ப்ரூவ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா it shall prove to prove intersection of, okay, I call it to be, this is A which is equal to intersection of all A alpha, where alpha belongs to J is closed. Okay, arbitrary intersection of a closed sets is closed. இதை ப்ரூவ் பண்ண போறேன். அப்ப இதை ப்ரூவ் பண்றதுக்கு என்ன ப்ரூவ் பண்ணா போதும், enough to show A complement is open. சரி, இப்போ இதுல நான் A complementல ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்து அந்த கதையெல்லாம் பண்ணல. I am going to use De Morgan's law. என்ன ப்ரூவ் பண்ற பாப்போமா? But we know that A complement which is equal to A complement என்னது இதனுடைய complement. So intersection of all A alpha where alpha belongs to J இதனுடைய complement. Okay, இதனுடைய complement. Alpha belongs to J complement. And we know that this is equal to union of all alpha belongs to J, this A alpha complement. இப்படி எழுதிக்கலாம். Okay, so De Morgan's law வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா A union B the whole complement which is equal to A complement intersection B complement. அதே மாதிரி A intersection B the whole complement which is equal to A complement union B complement. Okay, you can verify this thing and this will hold for infinite number of elements. It is true. Okay, so by De Morgan's law, this is by De Morgan's law, by De Morgan's law. And we know that since each A alphas are closed, இது closed ஆக இருக்கிறதுனால எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா this implies that A alpha complements are open. இது open for every alpha. எந்த alpha இதெல்லாம் closed ஆகிறதுனால அதோட complementலாம் open. Okay, so this implies that union of all A alpha complement is open. Yeah, we have studied this theorem. என்ன theorem படிச்சிருக்கோம்? Or we know that arbitrary union of open sets is open. இது open னு படிச்சிருக்கோம். Okay, therefore this one is open. ஆனா இது யாரு அப்படின்னா by De Morgan's law இது வந்து open னு கிடைச்சிருச்சு. Okay, open. அப்ப என்ன அர்த்தம்? This A complement is open. Thus this implies that this A complement is open. இது open ஆக இருந்ததுன்னா என்ன அர்த்தம்? This implies that A is closed. Okay, so these are all the some இதெல்லாம் வந்து என்ன ரொம்ப எலிமெண்டரியா நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். Okay, சரி, now let us prove the another theorem. In similar manner we can show that finite union of closed sets is closed. Okay, இப்போ ப்ரூவ் பண்றேன். எப்படி ப்ரூவ் பண்றேன்? let A1 A2 AN be closed sets அப்படி எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ என்ன ப்ரூவ் பண்ண போறேன்? put A1 which is equal to put A equal to A1 union A2 union ... union AN. இப்போ என்ன ப்ரூவ் பண்ண போறேன்? to prove A is closed. A closed னு ப்ரூவ் பண்ண போறேன். அப்படினா என்ன ப்ரூவ் பண்ண? enough to show that A complement is open. A complement ப்ரூவ் பண்ணா we know that Aங்கிறது வந்து யாருன்னா A1 union A2 union இருக்கு. அப்ப இதனுடைய complement which is equal to A1 complement intersection A2 complement okay, intersection ... intersection with will have this is AN complement. And since each AIs are closed, AI
complement are open. Okay, so we know that finite intersection of closed set, open sets are open, and we know that finite intersection of open sets is open. இது open ஆக இருக்கும். Okay, அப்போ this implies that A1 complement intersection A2 complement intersection with AN complement is open. So this implies that this is equal to A complement is open. Okay, so this implies that capital A is closed. அப்ப என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா finite union of closed sets are closed. Thus finite union of closed sets is closed. Okay, so now the அடுத்த immediate ஆன கேள்வி என்னது, what about arbitrary union of closed sets? Okay, so the answer is need not be open, need not be closed. அப்ப இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா போதுமா? So we'll go for an example. பாருங்க, ஒண்ணு இல்ல, இந்த இடத்தை எடுத்துக்கோங்க. ஒரு படத்துல நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துறேன். This is closed interval 1. இது 1. Okay, so இந்த இடத்துல என்ன பண்றேன் அப்படின்னா 1/2. This is a closed set. Okay, closed set. Let A1 which is equal to இது எப்படி இருக்குன்னா 1/2, 1 closed set. அப்ப இது அப்புறம் A2 அப்படிங்கிறது என்னன்னா this is equal to 1/3, 1. 1/3 எங்க இருக்கும், இதை தாண்டி இருக்கும். ஓகேங்களா, ஸோ இது 0ன்னு வச்சுக்கோமா. இப்போ கரெக்டாக பாதியில் தான் 0, அப்போ இதுதான் 0. அப்போ 1/3ங்கிறது இந்த இடம். ஸோ திஸ் இஸ் அ க்ளோஸ் செட். அப்போ 1/3, 1. ஸோ இதுல இருந்து இது வரைக்கும் உள்ளது A2. அப்போ A3ங்கிறது வந்து யாரு அப்படின்னா திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/4, 1. அப்போ இது யாருன்னா இங்க 4, 1/4. ஸோ திஸ் இஸ் 1/4. 1/4, 1. This is a closed set. அப்போ இப்படியே வந்தோம்னா what we will have அப்படின்னா this AN which is equal to closed interval 1/n plus 1 1/n plus 1 n plus 1, 1. இப்போ இதற்கான நான் யூனியன் எடுக்க போறேன். So let A equal to capital A which is equal to union of all n equal to 1 to infinity AN. That is equal to union n equal to 1 to infinity closed interval 1/n plus 1, 1. Okay, so this is a thing. அப்போ இதுக்கெல்லாம் யூனியன் எடுத்துக்கிட்டே வாங்க. இதெல்லாம் யூனியன் எடுக்கிறீங்க, இப்படி யூனியன் எடுத்து இப்போ இதெல்லாம் கூட்டிகிட்டே போகும். ஆனா இந்த 0 மட்டும் அதில் வராது. ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு closed interval open interval 0, 1. Open interval 0, 1, which is not closed. இது ஏன் closed இல்ல? A காம்ப்ளிமெண்ட்ங்கிறது யாரு? -infinity, 0. இது closed. யூனியன் வித் ஓப்பன் இன்டர்வல் 1, infinity கிடைக்கும். அப்போ this fellow 0ங்கிற பாயிண்டை சுற்றி நீங்க எந்த ரேடியஸ்ல வட்டம் வரைஞ்சாலும் அந்த வட்டம் வந்து வெளியே போயிடும். this is fellow culprit. ஓகே, சரி, இதனுடைய யூனியன் ஏன் இது வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மற்ற எல்லா எலமெண்ட்ஸும் வந்துட்டு 0 வந்து இதுல இருக்காது. பிகாஸ் 0 வந்து இருந்தது அப்படின்னா சப்போஸ் இஃப் 0 பிலாங்ஸ் டு A ஆக இருந்ததுன்னா this implies that there exists some n belongs to natural number n such that 0 belongs to AN கிடைக்குமா? That is contradiction. This is not possible because ANங்கிறது வந்து this is equal to closed interval 1/n plus 1, 1. அப்போ 0 வந்து இதுல இருக்கவே இருக்காது. That is a contradiction. அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா 0 thus
0 does not belongs to A. A ல இருக்காது. அப்போ this is an element capital A is equal to open interval 0, 1 ன்னு கிடைக்கும். Closed 1 which is not a closed set. So that implies that arbitrary union of closed sets. Hence, thus arbitrary union of closed sets need not be closed. Okay, so this is capital X be a metric space. Okay, this is metric space and M a subset of X be a subspace. Okay, this is a subspace. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா let A அப்படின்னு ஒரு எலிமெண்ட் எதனுடைய சப்செட் எடுத்துக்க போறேன், M னுடைய சப்செட் எடுத்துக்க போறேன். Then we are going to show that this A is closed in capital M if and only if there is a closed set capital F, okay, in capital X ல ஒரு closed set இருக்குங்க such that this capital M which is equals a capital M that capital A, this capital A can be expressed as எப்படி எழுதலாம், F intersection with M அப்படின்னு எழுத முடியும். F intersection with M அப்படி எழுத முடியும். Okay, so this is இதே மாதிரியான ஒரு தியரத்தை, okay, so தியரம் இதே மாதிரியான ஒரு தியரம் நம்ம ஓபன் செட்டுக்கு பார்த்தோம். ஓகே, அந்த ஓபன் செட்டுக்கு எப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா then A is open in M if and only if there is a open set U subset of X such that A can be expressed as U intersection with M. இப்படி பார்த்தோம். அப்போ அதே மாதிரியான analog for a closed set. அப்போ என்ன பண்ண போறோம், அந்த தியரத்தை அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்க போறோம். ஓகே, சரி, I'll உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக I rewrite the theorem. Okay, so recall the theorem. So we'll take this one. Recall அந்த தியரத்தை மட்டும் ஸ்டேட் பண்ணிட்டுமா. அப்போ இதே மாதிரி, ஓகே, so let ஒரே ஸ்டெப்ல எழுதிட்டுமா. A is a subset of M which is a subset of X, okay, where X is a metric space, then capital A is open in capital M if and only if there is an open set U in capital X such that capital A can be expressed as U intersection with M. இது நான் படம்லாம் வரைஞ்சி காட்டியிருக்கேன். எப்படி வரைஞ்சிருப்பேன் அப்படின்னா this is the fellow, இது X, இது வந்து யாரு, M. Okay, so this is my M and suppose A is open அப்படின்னா A வந்து இப்படி இருப்பான். Okay, this is my A. Okay, dot. இது வந்து open in M. அப்ப என்ன ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா there exists some U. Okay, இதுதான் என்னுடைய U. இது வரைக்கும் இந்த இடத்து சேர்ந்து இதுவும் சேர்ந்து, ஓகே, இதுவும் சேர்ந்து. So this is my U. அப்ப பாருங்க U intersection M வந்து என்னது, A. U intersection M is equal to A. இதான் நம்ம சொன்ன பழைய படம். இப்போ இதே கதை தான், if A is closed then there exists a closed set M க்கு U க்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு closed set வரைய போறேன். ஓகே, ஸோ அதுக்கும் படத்தில் வரைஞ்சிடலாமா. ஸோ என்னுடைய செட்டு வந்து என்னது, இது என்னுடைய செட்டு. ஸோ ப்ரூஃப் எழுதிக்கிடுமே. ஸோ வில் கோ டு ப்ரூஃப்.
என்னது அப்படின்னா உங்களுக்கு இது என்னுடைய செட் எக்ஸ். You have x. This is my x and this is my m. M னு ஒரு subspace கொடுக்கணும்ல, so we'll have this is my m. Okay, and we are having a closed set. So closed set யாரு அப்படின்னா we call it b. This is my closed set. This is my a. Okay, அப்படின்னா தான் பவுண்டரி இதுவும் இருக்கு, அதே நேரத்தில் இந்த பகுதி இருக்கு. This is also. இதான் என்னுடைய a. அப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறோம் அப்படின்னா there exists some closed set அப்படின்னா இதுதான் என்னுடைய closed set. இதோட ஓகே இந்த பவுண்டரியும் உண்டு, இந்த இது உண்டு. வேற இதுல வந்து என்னது டாட் 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 போட்டிருந்தேன், இதுல வந்து this is called f. okay, so f is closed set in capital X such that f க்கு m க்கு intersect பண்ணீங்கன்னா you will get a a. சரி, we'll go to the proof. so proof எழுதலாமா? so proof வந்து ஏதாவது ஒன்னு அசியூம் பண்ணிட்டு ஒன்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். so first let us assume that a is closed in m. so first இந்த part so இத என்ன ப்ரூஃப் பண்ணனும்னா இதான். so a is closed in m implies that there is a closed set f such that this condition will hold. so ரெண்டாவது கான்வர்ஸும் நான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். so first let us assume that if part. okay first எழுதிக்கிறோமா given a is a subset of m which is a subset of x. okay இது கொடுத்தாச்சு, முதல்ல படம் ரொம்ப முக்கியம். okay so assume that முதல் part. so we will going to prove this follow. assume that capital A is closed in m. m உள்ள close. that is அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா a complement. இங்க பாருங்க, இந்த இடத்துல a complementங்கிறதுல ரெண்டு விதமான காம்ப்ளிமெண்ட் இருக்கு. ஓகே, so a complement in m அப்படின்னா இதுதான் first. okay, I'll copy this fellow. this will control C. so okay, so இப்போ a is closed in m அப்படின்னா then a complement முதல்ல இப்போ a complement அப்படிங்கிறதுல ரெண்டு விதம் இருக்கு. a complement அப்படின்னா I may take equation of this fellow. okay, so இதெல்லாம் a complement. அதுக்கப்புறம் இந்த பகுதி. okay, so these are all the a complement. so note that this is a complement in x. x ல a complement. இந்த pink கலர்ல எழுதுனது வந்து என்னன்னா this is a complement in x. x ல இதான் a complement. ஆனா a complement இது closed in m னா m ல தான் இதனுடைய காம்ப்ளிமெண்ட் பார்க்கறோம். அப்ப m ல இதனுடைய காம்ப்ளிமெண்ட் பார்த்தோம்னா இதுதான் இதனுடைய m னுடைய காம்ப்ளிமெண்ட். கரெக்ட்டா? a ல இருக்கணும், சரி m ல இருக்கணும், ஆனா a ல இருக்க கூடாது. so this is my complement in a. okay, in m. அப்ப இந்த green கலர்ல போட்டுருக்கல அது வந்து என்னன்னா that is called a complement in m. இது ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் தெரியணும். முதல்ல உள்ளது a complement in x, ரெண்டாவது உள்ளது வந்து a complement in m. so we are having this. அப்போ a complement in m இது எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா we call it m ல இருக்கு ஆனா எதுல இல்ல a ல இல்லை அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுவாங்க. okay, so that is m ல இருக்கு ஆனா a ல இல்ல. okay, so this is equal to set of all x belongs to m such that x does not belonging to a. a ல இருக்க கூடாது ஆனா எதுல இருக்கணும் m ல இருக்கணும். so that is this fellow is open. கரெக்ட்டா? a is closed m னா இந்த பச்சை கலர்ல வரைஞ்சிருக்கோம்ல கோடு, இந்த பச்சை கலர்ல வரைஞ்ச இந்த ரீஜன் வந்து this fellow is open. இந்த ஃபெல்லோலாம் என்ன இருக்கா open in m1. okay, so this is an idea. முதல் ஸ்டெப் இதான். சரி, இப்போ இது ஓபன் ஆக இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்க, then I can apply this theorem. இந்த தியரத்தை we can apply this theorem. okay, then by above theorem there is an open set
அந்த செட்டுக்கு பேர் வந்து I call it to be U in capital X such that நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா we are going to write this fellow M ல இருக்கணும் ஆனா எதுல இருக்க கூடாது A ல இருக்க கூடாது. ஓகே, இது A complement in M னு அர்த்தம். This can be expressed as U intersection with M. U intersection with M. வேற ஒண்ணுமே செய்யல, கோல தியரத்தை அப்படியே நான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன், வேற ஒண்ணுமே பண்ணல. அப்போ யூவையும் எம்மையும் இன்டர்செக்ட் பண்ண மாதிரி ஒரு ஓப்பன் செட் இருக்கணும். ஓகே, ஸோ அந்த ஓப்பன் செட் வந்து ஒரு கலர்ல கொடுக்குமா, இதுதாங்க என்னுடைய ஓப்பன் செட். இங்க பாருங்க, இப்போ இந்த இடம் வந்து என்ன இருக்கும், டாட் டாட் டாட்டா இருக்கும். இதுதான் காம்ப்ளிமெண்ட்ல, ஏ காம்ப்ளிமெண்ட்ல டாட் டாட் டாட். ஓகே, ஸோ யூ மே ஹாவ் திஸ் இஸ் மை யூ. ஓகே, திஸ் இஸ் மை யூ. யூ ஏ எம்ல இருக்கணும், ஏல இருக்கக்கூடாதுங்கிறது இந்த பச்சை கலர்ல போடப்பட்டது. that can be expressed as M intersection with U. ஓகே, சரி, இப்போ இதுல இருந்து A எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, can you write this fellow? This implies that, வேற அந்த கலர் எடுத்துக்கணுமா, from this we may have then capital A can be expressed as, இந்த A நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பாருங்களேன், A can be expressed as U complement intersection with M னு எழுதலாமா. இதுல U complementங்கிறது என்னது, இந்த பகுதி intersection with M. can you getting this பாருங்க, U complement intersection with M இப்படி எழுத முடியுமா பாருங்க, ஒரு படத்துல வரைஞ்சு காட்டுறேன் பாருங்க. U complement அப்படிங்கிறது இந்த கோடு. ஓகே, this is the U complement. இந்த green கலர்ல வரையறேன் பாருங்க, இந்த சாரி இந்த ஆரஞ்சு கலர்ல வரையறேன். so this is my U complement. கீழேயும் கோடு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த இடத்துலயே இருக்கு, இந்த இடத்துல இதெல்லாம் U complement. intersection with A வந்து யாரு, இந்த U complement intersection with A. ஓகே, சரி, M U complement intersection with M, we will get this equation. ஓகே, அப்ப ரெண்டுலயும் கோடு வர்ற எலிமெண்ட் யாரு, இந்த பீஸ். so this is can be expressed as U A equal to U complement intersection with M அப்படின்னு எழுத முடியும். ஓகே, so since take F equal to U complement, F which is equal to என்னதுக்கு போற U complement which is closed in capital X. கரெக்டா, U is closed in, U is open in X, அப்போ U complement is closed in capital X. therefore hence A can be expressed as F intersection M னு எழுத முடியும், where F is closed in capital X. அப்ப நான் என்ன ஒரு way தான் ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கேன், that is A is closed in M if one implies that there exists F closed in capital X such that A can be expressed as F intersection M னு எழுத முடியும். Okay, so we'll go for a converse part. Conversely, assume in the part. Okay, so assume that என்ன எழுதிக்க போறேன், A can be expressed as F intersection with M, where F is closed in capital X and M F is closed in capital X. Okay, that's all. இது போதும். அப்ப நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும், to prove we need to show that A is closed in M னு சொல்லப்படும். that is to prove enough to show A complement. இங்க A complement with respect to M, அப்போ M ல இருக்கணும் ஆனா A ல இருக்க கூடாது, is open in M அப்படின்னு சொல்லப்படும், is open in M னு சொல்றேன். அப்போ A ல இருக்கணும், M ல இருக்க கூடாது, M ல இருக்கணும், A ல இருக்க கூடாது. சோ இந்த செட் எப்படி ஓபன் சொல்றது அப்படின்னா, இங்க Aங்கிறது இது, கரெக்டா, Aங்கிறது இது. so that is now M ல இருக்கணும் ஆனா A ல இருக்க கூடாது. so this is equal to M ல இருக்கணும் ஆனா எதுல இருக்க கூடாது, F intersection with M ல இருக்க கூடாது.
Okay, so what is this? This is equal to, what is this அப்படினா, it is very simple that we can write, இது எப்படி சொல்லலாம், படத்துல கட்டினா உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும். ஸோ இங்க பாருங்க, இது உங்களுடைய x and this is my, will have m. Okay, and a can be expressed as f னு ஒரு closed set. இது f, இது f. அப்போ ஏங்கிறது யாரு? இதுதான் உங்களுடைய e, இதுதான் உங்களுடைய e. ஓகே, அப்போ எம்ல இருக்கணும் ஏல இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா அது யாருன்னா இந்த ஃபெல்லோ. கரெக்டா? எம்ல இருக்கணும் ஏல இருக்கக்கூடாதுன்னா that will be like this. அப்போ இந்த பக்கம் எம்ல இருக்கணும் ஆனா ஏல இருக்கக்கூடாது. ஸோ இது அப்படியே வச்சுக்கிறேன். ஓகேங்களா? இந்த பகுதி. ஸோ திஸ் இஸ் it. அப்போ இதை எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, this can be expressed as f complement intersection with m. F complement intersection with m. Okay, and note that f complement is open. This is open. இது ஓப்பனாக இருக்கு, இது intersection with m அப்படின்னு இருந்ததுன்னா this implies that this, since f complement is open in capital X. Okay, f complement intersection m is open in capital M. Okay, ஏன் இதுதான் இங்க சொல்லியிருக்கோம். முதல் தியரத்துல இந்த எக்ஸாம்பிள்ல சொல்லுங்க, இப்படி a can be expressed as u intersection m னு எடுத்துக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. where u is open ஆக இருந்தால் u intersection m வந்து a, அது எங்க இருக்கும்? அது a is open in m. a க்கு பதிலா நான் எழுதிக்கிறேன் u intersection m is open in m. அப்ப இந்த கேஸ்ல இங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா, we are having m m set minus a, m ல இருக்கணும் a ல இருக்கக்கூடாது. அதை எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா f complement intersection m னு எழுதிக்கலாம். f complement is open in capital X. Therefore f complement intersection m is open. Therefore this fellow is open. Okay, so hence this implies that m ல இருக்கணும் a ல இருக்கக்கூடாது. Okay, is open in m. So this implies that என்னது a is closed in m. Okay,